Good morning students, welcome to the Sheba group of school online class. Yes, today also we have to continue this lesson of coordination chemistry. Today the concept is the definition of the important terms. We have to learn the important terms and explanations. That is very important because of we have to go for the calculations, the tabulation we have to make it, and before that we have to learn the terms, then only we can make the tabulations of that coordinations. Okay, so what is that? The terms of that coordinations entity. In this entity means, for example, I am going to take out the complex. First of all, we make the one example of complex, then only we have to get for that the terms explanations that will be better to understand. Potassium ferrocyanide, that is K4FeCN the whole 6. In this complex have to explain the terms one by one. The first one is coordinations entity. In this complex, what is that coordination entity means? In these portions, that is FeCN6, in these portions only have to consider as that coordinations entity. Okay, and step by step we have to learn what is that the meaning of that potassium and ferric and cyanide, what is the donor, what is that donatant of that ions and ligands, and as well for that for the spheres and polyhedron likewise. Okay, so this is the initiate of the terms. In this term is coordinations entity. So you have to consider that FeCN6, that is the coordinations entity, and move on to this next one, the central atoms. So whatever it is you have to going to learn, so just consider as that example, then only we have to continue this continuations of the explanations. Okay, so atoms, which means FeCN4 minus and nickel cobalt, that's 4 molecules of that cobalt. Here the cyanide, Cn means cyanide, that is the 6 molecules of cyanide, that is a chargeable one, that is 4 minus. Okay, if there is no charge means that is neutral. If there is mention any charges means just consider as minus means negative charge and plus means yes positive charge. Okay, so that is that entity. And more to this atom, atom means this is the central metal atom. So for the potassium and cyanide, in between have that is ions. In this ion means have to consider the central metal atoms. So Fe2 plus, obviously in ions oxidations number is 2 plus. So you just remember Fe means 2 plus, you have to remember, then only we have to continue this the next concept, the ligands. K4FeCN6, in this ligands means what is that acidic nature of that the cyanide, that is Cn minus, have to carbon and nitrogen. In this ligands the donor is considered the carbon. Okay, as well the same thing for the another examples, for cobalt using that ammonia, for that the ammonia that is NH3, this is the ligand. So in this complex have find out the ligands means NH3. In this complex have to find out the ligand means Cn. Okay, in bracket things you have to mention for the bracket things. So nitrogen and hydrogen is there for the ammonia. So the donor is nitrogen. Here the donor is carbon and nitrogen means donor is carbon. Okay, wow. So in this type of you have to write down for that what is the donor of the atoms. So ligands நீங்கள் எப்படி நீங்கள் find out பண்ணுறீங்களோ same thing donor atom நீங்கள் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் mention பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? So first one is what is that entity and what is that central metal atoms and ligands. So entity means in these portions and central metal atom is between that 2 atoms have that is ion. So this is the central atom. Ligands means what is that in bracket have to the acidic nature, that is cyanide and ammonia. In this have donor atoms also have to write down. So இங்க என்ன இருக்கோ cyanide I mean Cn, கார்பன் நைட்ரஜன் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு cyanide சொல்லுவாங்க. அப்போ donor atom obviously கார்பன். இங்கே அதே மாதிரி அமோனியாவில் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இருக்கும். ஸோ அந்த donor ஆட்டமாக நீங்கள் என்ன கன்சிடர் பண்ணுவீங்க, நைட்ரஜன். ஸோ இது நீங்கள் சைட் பை சைடு எழுதியிருக்கணும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் தட் 3 steps. And move on to this another term, coordination sphere. First I am going to explain that the meaning of the coordination sphere. In compound containing the central metal atoms and ligands attached to it,
collectively called coordinated spheres. So already we learned the Werner theory. What is that coordination sphere? In this coordination spheres also called inner sphere. So inner sphere coordination sphere ரெண்டு ஒன்று தான். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம இந்த லெசன்ஸில் பார்த்தோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் தட். ஸோ அப்போ உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னால் உங்களுக்கு இன்னர் ஸ்பியர். ஓகேவா? இன் திஸ் ionizable ions is written outside their bracket, it is called counter ions. So that is also considered as one of the counter ions. For example, coordination compound is K4FeCN6. Obviously in this complex contains complex is FeCN6. It referred to the coordination sphere. The associations also K plus is the counter ion. So இதோடைய காம்ப்ளெக்ஸ் உடைய கவுண்டர் அயான் சொல்லிட்டு நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுறோம்? கண்டிப்பாக பொட்டாசியம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த கவுண்டர் அயான்ஸை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது தான் நீங்கள் என்னன்னு சொல்வீங்க? கோஆர்டினேஷன்ஸ் ஸ்பியர். சரியா? அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் உங்களுக்கு மெயின் ஆஃப் தட் ஆட்டம்ஸ் என்ன அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். இது வரைக்கும் நீங்கள் அயன் சயனைட் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த சயனைட் மீன்ஸ் தட் இஸ் லிகான்ஸ், Fe central metal atoms. So K4, what is that K4 means? That is the coordination sphere. ஓகேவா? இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் உடைய எலாபரேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சிருக்கும். Next, coordination number. So how to find out the coordination number? That is the quite calculations. Just remember for that how we can get that coordination number. K4FeCN6 and the carbon and nitrogen is 6. ஸோ எஃப்இயோட ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நான் இப்போ தான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு S2+ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த 2+ நீங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த K4FeCN6 உடைய ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பர் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த கிராஸ் பால்டு நீங்கள் 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் 10th ஸ்டாண்டர்டில் கூட உங்களுக்கு ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பர் இருக்குது. கிராஸ் மல்டிபிள்ஸில் நீங்கள் அது மேக் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா? அதே மெத்தடில் தான் நம்ம இதில் செய்ய போகிறோம். அப்போது கண்டிப்பாக இந்த சைனோடைய நம்பர்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்குது? 6. அப்போ ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பர் உங்களுக்கு அங்கே என்னவாக இருக்கும்? கண்டிப்பாக 6. அதே மாதிரி நிக்கல்ஸ், தட் இஸ் En மீன்ஸ் ஈத்தேன், த ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஈத்தேன் in 3 molecules and also have the chlorine atoms also. So you have to notice what is that ethane. Methane means SCH4 and ethane SC2H5. In this have to make it for that connected with ammonia. So how we can get ethane? NH2, CH2, CH2 and NH2. In this type of name is ethane 1,2-diamine. That is the IUPAC name. How we can get that 1,2-diamine means you have to make it the numbers for carbon 1 and 2. So carbon க்கு நீங்க numbers கொடுப்பீங்க இல்லையா? So left to right அப்படின்னு வரும்போது carbon 1, in this carbon 2. So carbon 1ல ஒரு amine, carbon 2ல ஒரு amine attach ஆயிருக்கு. அப்போ நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? 1,2-diamine. Because of 2 amine is there, so you have to mention that di. Okay, 1,2-diamine. So obviously mentioned before that, what is that compound? Ethane. So ethane 1,2-diamine. So can you understand about how to find out the IUPAC name? So இந்த IUPAC name நான் ஏன் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த IUPAC name பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம coordinations நம்பரை நம்ம find out பண்ண முடியும். Why? Because here the 2 types of donors இருக்காங்க. Each donors have that the 3 atoms நம்ம இங்கே பார்த்துட்டோம். ஸோ இங்கே 3 atoms means இங்கே 2 donors இருக்கிறதுனால 2 into 3 means 6. So coordination number obviously 6. So how we can get that 6 means you have to mention that all the explanations. Okay. So the oxidation number also you have to understand. For that the same thing for find out the oxidation state. இதுவும் சின்ன calculations மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும். இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்க்கு உங்களுக்கு சிம்பிள் வே ஒரு ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் பேஸ் பண்ணாலே கண்டிப்பாக ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் நாட் அ காம்ப்ளிகேட்டட். நெட் சார்ஜ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ப்ளஸ் த நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் இன் த நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ். ஐ மீன் த லிகான் சார்ஜ். வாட் இஸ் தட் லிகான் சார்ஜ் அப்படின்றதையும் நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸையும் நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமோட ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெட் சார்ஜ் ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்ஸுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் வித் சார்ஜும் நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஆப்வியஸ்லி நெட் சார்ஜும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் தட் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆக்சிடேஷன்ஸ் நம்பர். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ், the ferric cyanide, that is the
first questions. So we have that net charge. What is that net charge for this? Is obviously 4 minus. If not mentioned means that is neutral. You have to mention 0. If mentioned only you have to write down for minus 4. Okay va? இப்போ நான் இந்த questions நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இதில இருந்து நான் oxidations number எப்படி find out பண்றேன் அப்படியே பாருங்க. 4 minus net charge க்கு 4 minus நான் இங்க எழுதி இருக்கேன். I mean Fe, that is central metal atom. இதோட central metal நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம்? நம்ம termsல பார்க்கறப்ப central metal atom வந்துட்டு Fe ன்னு பார்த்தோம். So Fe ஓட central metal atoms we have no for that values. So you have to mention X. So நான் X ன்னு mention பண்ணிருக்கேன். Plus how many ligands? The number of ligands. Cyanide have the 6 means அப்ப 6 ligands இருக்கு. அப்ப நான் 6 mention பண்ணிருக்கேன். Plus what is the charge of the ligands means obviously whatever you have to write down for the ligands, the charge is yes minus 1. Don't forget that in this ligands the charge in சொன்னாலே நீங்க minus 1 அங்க mention பண்ணிருக்கணும். ஓகேவா? This is only for the net charge and this is for the only for ligand charge. So ligand charges தான் உங்களுக்கு நான் minus 1 ன்னு சொல்லியிருக்கேன். So நீங்க net charge or ligand charge confuse பண்ணிக்காதீங்க. Net charge means the whole power. Ligand charge means minus 1. Are you clear? Okay. And move on to this, the simplification of the mathematical terms. We can get X value that is plus 2. That is positive charge of 2. So we have to find out for that the oxidation number from this complex. Sariya? Same thing for that another examples and CONH3 5 and Cl. Here you have to notice for that the 3 types of elements molecules is there. So how we can find out? So உங்களுக்கு வந்து ligands வந்து எத்தனை இருந்தாலும் அதை நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் ligands ப்ளஸ் இன்ட்டு சார்ஜ்னு இருக்குது. இங்கே நம்பர் ஆஃப் ligands வந்து cyanide மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ நான் அதை ஒன் டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுவே உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ராஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் நம்பர் ஆஃப் ligands இன்ட்டு சார்ஜ் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் ligands இன்ட்டு சார்ஜ் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். சரியா? இப்போ நான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட புரியும். ஸோ வாட் இஸ் தட் நெட் சார்ஜ்? நெட் சார்ஜ் மீன்ஸ் 2 ப்ளஸ். ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே தான் நான் இங்கே சொல்லிட்டுருக்கேன். ப்ளஸ் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் oxidation state? Yes, obviously we don't have that values, so X plus first things number of ligands in the charge. This is one of the ligands and another ligand is chloride. So ammonia is how many is there? Yes, 5. Ammonia, that is nitrogen hydrogens. So we cannot say that oxidation numbers of the complex, that is compound. Obviously consider as the oxidation number that is chargeable 0. So உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸாக வரும்பொழுது உங்களுடைய சார்ஜஸ் வந்து நீங்கள் 0ன்னு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ சிங்கிள் ஆட்டமாக வரும்பொழுது அதோடைய சார்ஜை நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியும். பட் உங்களுக்கு இந்த காம்ப்ளெக்ஸாக வரும்பொழுது அதோடைய சார்ஜை மென்ஷன் பண்ண முடியாது. அதனால் நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணுறோம்? 0 அப்படின்ற வேல்யூ யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ligands 5. ஓகே, அதை நான் போட்டுட்டேன். இன்ட்டு சார்ஜ் வந்து என்னால் மென்ஷன் பண்ண முடியாது, நான் 0ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ புரியுதா? ப்ளஸ் another one chlorine. Chlorine how many is there? Yes, only 1. So charge எப்பவுமே -1 நான் போடணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ கூட நான் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ -1 நீங்கள் போடுவீங்க. ஸோ இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுறேன். +2 that is the whole charge, that is also called net charge, is equal to the central atoms of that oxidations, that is X. Why? Because we have to going to find out, அதனால நான் X போட்டிருக்கேன். Plus 5, that is the first ligands. How many ligands is there? 5 into net charge. There is no net charge, so mention for 0. Plus another ligands is chlorine, that is only 1. In this chlorine net charge, charge is -1. That is understood. Okay ma? So obviously have to simplify and find out the X value, that is +3. So likewise you have to find out for the oxidations number. ஸோ லிட்டில் பிட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து அதோடைய டேர்ம்ஸை நீங்கள் படித்து கிளியராக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டேர்ம்ஸ் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்தர் கிளாஸஸில் உங்களுக்கு டேப்லேஷன் நான் சொன்ன மாதிரி டேப்லேஷன்ஸ் மேக் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுக்கு உங்களுக்கு இந்த டேர்ம்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணும். அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டேர்ம்ஸை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அதை நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஏன்னா இந்த கொஷின்ஸில் கேட்குறாங்க, அதனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீட் அவுட் ஃபார்
ஒன் ஆர் மோர் டைம்ஸ் நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அது கண்டிப்பாக மைண்டில் இருக்கும். ஓகேவா? அண்ட் தென் மூவ் டு திஸ் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் types of complex. In this type of complex we have to go for the next class. So I am going to wind up this class of this statement of the oxidations number. So obviously you just read out and each and every definitions. Okay, so one time நீங்கள் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு அது வந்து மைண்டில் இல்லைன்னா நீங்கள் மறுபடியும் அதை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப இட் வில் பி கிளியர். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு அதை கிளியர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து அதோடைய டேப்லேஷன்ஸ் போகிறப்ப இதோடைய 100% இதோட வேல்யூஸ் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல உங்களுக்கு புரிய வரும். ஓகேவா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த கான்செப்ட். மூவ் ஆன் டு திஸ் நெக்ஸ்ட் concept of this next class. Okay students, otherwise you have to send out for that as per your time. Okay students, thank you.